So subcontract yavaga madbekagutte? When do we go for subcontract? What is subcontract? When do we go for subcontract? Subcontract ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ? ಯಾವಾಗ subcontract ಹೋಗ್ತೀವಿ? Subcontract is something like now in case another contract ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ and we are not there to work and present it, there we will give that contract part will be given to another person with that lesser than money. Yes, subcontracting is done with respect to see if something is economically viable, cost effective ಆಗಿದ್ರೆ subcontract ಗೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ. Just a minute, let Venkat also join. Venkat, hope you have joined back. Join ಆಗಿದಿರಲ್ಲ? So I was just asking, when do we go for subcontract? What is the necessity of subcontract? ಯಾವಾಗ subcontract ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ in business? See, there are possibilities like this. If we are not equipped with some infrastructure or technology ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ infrastructure, maybe machineries ಅದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, or if you don't have time, or if it is cost effective, in such cases we go for subcontract. Subcontract ಅಲ್ಲಿ ಏನಂದ್ರೆ in subcontract, what we do is we are going to purchase material, raw material. We'll purchase it from somebody. We'll provide them to the other person whom we are outsourcing for certain job. Now raw material ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ, ಅವರು ಅದನ್ನ process ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. When they are returning it back, there are two ways of receiving. One, we can take it as semi-finished product, or if something is on distribution, we can take it as final product itself, FERT, finished product ante ತಗೋಬಹುದು. But most of the times we receive it as semi-finished, and we do a little bit of finishing. Probably you are going to add your company logo, stickering, naming, something of that kind. So in-house ಅಲ್ಲಿ work ಮಾಡಿ, then you are going to release it as your finished product. Most of the mobiles, if you see the inner components, battery and other things, most of them they are from China, and most of the mobiles are also manufactured in China. Still, electronic goods, not only mobiles, electronic goods. Upon that, some companies they'll brand it as their company product and they sell it out. It's again like outsource itself, subcontract, ಬೇರೆಯವರು ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಗೊಳ್ಳೋದು. So price, then infrastructure, time, technology. ಈ reasons ಗೋಸ್ಕರ we'll go for subcontract. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ steps ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. So we'll assume one thing as of now, subcontract ಅಲ್ಲಿ we'll have this understanding, then proceed. We'll think that we are going to produce goggles for welding anta ಅನ್ಕೋಣ. We are just producing welding glass ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, welding glass. So welding glass ಅಲ್ಲಿ we have frame and lens. So frame is one, lens is the other component of that. ಇದಕ್ಕೆ bill of materials ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Hope you all understand bill of materials. ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, bill of materials ಅಂದ್ರೆ? ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ? ಬಾಂಬ್ ಅಂದ್ರೆ it contains a list of all materials included in a product. ಒಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ತಯಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಎಲ್ಲಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಬಿಲ್ ಆಫ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಾಂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಲೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಲ್ಲದೆ there are other accessories like screws, then some connectors which are required. So maybe for holding purpose some support, etc. ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಆದ್ರೆ I am just taking only these two for the sake of our understanding, and in which we can easily first try how to create these materials, how to create bill of materials, how to proceed with
subcontract material type, which is a special procurement where we are going to even explore the bill of materials while processing with purchase order. So ಇದನ್ನೆಲ್ಲ we have to just see one after the other. ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ let us take the illustration of manufacturing a spectacle or a welding glass ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. welding glass. ಸೊ ಇದೊಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್. ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಇವೆ, ಒಂದು ಫ್ರೇಮು, ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್. ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಫ್ರೇಮ್, ಲೆನ್ಸ್. ಸೊ ಫ್ರೇಮ್ ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫ್ರೇಮ್ ಇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1. ಲೆನ್ಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಲೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2. ಸೊ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಎರಡು ಲೆನ್ಸು, ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಎರಡು ಲೆನ್ಸು ಒಂದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಅವರ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್, 1 frame plus 2 lenses will make 1 welding glass. This is our assumption. ಈಗ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ 1 ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. 1 ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ is equal to 1 frame plus 2 lenses. 1 welding glass is equal to 1 frame plus 2 lenses. Just give me a minute. Just a minute. Subcontract. ಇಲ್ಲಿ we are assuming ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದೀನಿ. ಇದು ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ನ ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪೇರೆಂಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ. ಇದು ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. SFG, ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್. ಇನ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿ HALB. ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ ನ HALB ಅಂತ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಟೈಪ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. SFG ಅಂದ್ರೆ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗುಡ್. ಇನ್ ಸ್ಯಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ HALB ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈಗ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 ಇಸ್ ಫ್ರೇಮ್. ಫ್ರೇಮ್ ಇದನ್ನ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 1 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ, RM1. ಈ ಸ್ಯಾಪ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿಲಿ ROH ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಲೆನ್ಸ್, ಇದನ್ನ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2, ಇದು ಕೂಡ ಚೈಲ್ಡ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂತಾನೆ ಕರೆಯೋದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ. ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ 2 ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಯಾಪ್ ಟರ್ಮಿನಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ROH. ಈಗ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಎ ಸ್ಮಾಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದಿಸ್. 1 ಈ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ WG ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಫಾರ್ ಸೇಕ್ ಆಫ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. 1 WG will be equal to 1 frame. ಇದನ್ನ F ಅಂತ L ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. Let me put it there. 1 frame plus 2 lens. ಎರಡು ಲೆನ್ಸು ಒಂದು ಫ್ರೇಮು. ಲೆನ್ಸ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ? ಒಂದು ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು ಮತ್ತೆ ಎರಡು ಲೆನ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಆರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಸೊ 1 HALB semi finished good is equal to 1 raw material 1 plus 2 raw material 2. This is the formula. ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಪ್ರೊಸೀಡಿಂಗ್.
ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay. So steps idರಲ್ಲಿ, what are the steps involved? So first step, I have to create raw materials and create stock. Raw materials and create enough stock. ಈಗ ಇದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಲ್ಲೇ ಐ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಈಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ ನಾನು 50 ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಗಳಿಗೆ ಆರ್ಡರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೇಮ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? We'll go by ideal. 100 lenses. We'll go by ideal as of now. So 50 frames plus 100 lens, that is correct. 50F plus 100 L ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಲೆನ್ಸ್ಗೆ. ಸೊ ಈ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ accordingly this will vary. Raw materials should be in accordance with that. Now in the first step, when I say I have to create raw material, that is raw material 1 and raw material 2, ಇದೆರಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂಡ್ ಐ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಈಗ 50 ಆದ್ರೆ raw material 1 50 ಮತ್ತೆ raw material 2 100 ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಸ್ಟಾಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ PO, processing GR. Creation of stock means I need to create materials, then create PO, then process GR. ಅದಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎನಫ್ ಸ್ಟಾಕ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 1. Step 2, I have to create HALB material. I have to create HALB material which is welding glass. So ಇದು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ there are few changes. ಅದನ್ನ I'll just list them. HALB ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ see this becomes in-house production. Once we take it as semi-finished, we have to do some more processing in-house. In-house ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ process ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, which we have to define in MRP2 view. Before that, firstly we have to do OMS2 configuration, HALB material type. ಅದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to allow quantity and value updation. So quantity value updation for this material type. Quantity value updation. Plant again. Quantity value updation at plant. I'll write so. Hope you can understand this. OMS2 setting ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ for raw material, similar to that, we need to update quantity and value. Next, define in-house production time. MRP2 view nalli we are supposed to define in-house production time. Then valuation class, ಇದಕ್ಕೆ 7900. ಎಲ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್? In accounting 1 view, we need to define this valuation class in accounting view.
So this is about creation of HALB material. Then step 3, you have to create PIR, purchase info record, with subcontract. Subcontracting category, we need to create PIR. ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? We have to create PIR. ಬರ್ಕೋತೀನಿ. Create BOM, bill of materials. Then create PO for HALB. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ how to include BOM. I'll just mention it here. With bomb explosion, I'll tell how we do it. The item category is also important. Item category, we need to take it as L. L is for subcontract. Subcontract. Create bomb, explode bomb. We are going to take it while creating PO. Then step 6. Stock monitoring for vendor. So we have to send the stock to the vendor, send raw materials to vendor so that they can produce the semi-finished good and send it back to us. Stock monitoring to vendor. PGI, post goods issue, called as post goods issue, PGI. We need to issue those goods to vendor, PGI. Then the next step, as usual, after PO, GR, goods receipt, and later IR. So ಇಲ್ಲಿ post goods issue, this is something new. ME2O. This is O, not 0. ME2O T code. The rest all, I believe that you know the T codes for all this. I'll go only with T codes now. Observe this slide. See, in step 6, we are providing step 6 ಅಲ್ಲಿ ನಾವು raw materials na vendor ಕೊಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಮತ್ತೆ ವೆಂಡರ್ ಇಂದ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಗೂಡ್ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಈಗ ವೆಂಡರ್ ಗೆ ನಾವು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಮೇಲೆ let us assume raw material 1 cost is raw material 1, it will cost 100 rupees, and raw material 2 will cost 200 anta ಅನ್ಕೋಣ. Let us assume so. Raw material 2 will cost 200. What should I pay to this vendor? What should I pay to this vendor who is processing on raw material 1 and 2? ವೆಂಡರ್ಗೆ ಏನು ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು?
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Did you understand my question? ಸರ್ ವೆಂಡರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು? Yes. Yes, vendor ge we need not have to pay for material, because material we are issuing to the vendor. We'll only pay for the service what the vendor is providing. As assembly ಮಾಡ್ತಾ they are producing the semi-finished good. Only for that service we'll make payment. That has nothing to do with this material value. Hope all of you got this point, understood this? Yes, sir. All of you? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ವೆಂಕಟ್, ಸುರೇಶ್? Sir. Okay. So now vendor ge we are giving them the raw material. In that case, we need not have to pay for material again. This material we have procured from somebody else to whom we have already made the payment. That is over in first step itself. In the first step itself, create raw materials, create enough stock. In this step itself, we have made payment to some other vendor from whom we are receiving that material. We need not have to pay to this vendor from whom we are receiving semi-finished. Hope you are clear with this point, all of you. Shall I move to? ಸರ್ ಈಗ ರಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್? ಹೌದು, ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಗೆ ಈ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ, ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲೇ ನಾವು ಯಾರ ಹತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿರ್ತೀವೋ ಆ ವೆಂಡರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಗೆ. ಅದೇ ಸರ್, ಅದೇ. ಈ ವೆಂಡರ್ಗೂ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. For this vendor, we are making the payment only for the service what they are providing by converting those raw material into semi-finished good. Is this clear? Okay, sir. Okay. Shall I proceed now? I'll get back to server. Steps clear ಇದೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಸರ್. Okay. So step by step we'll start working on that. So I'll quickly create two materials. Venkat and Nikhil, please do take it from this common session that I'll go with YIPL and YIBP, YBSL. I'll go with that plant and company, that enterprise structure. So it is same, whatever you create, you can work on that. So I am going ahead with YIPL company code. Just a minute, I just attend a call. Hello. So just look at those steps. I'll quickly proceed. I'll create those materials first. I'll continue. Others, if you are not in any way discussing about the topic, please mute. I'm going to mute you. You can just unmute if required.
Please make a note of this material number 700 702 712. 700 702 712. So I'll quickly create one more. So 712 713 frame and lens respectively. Now I'll go with creation of PO. So I'll go with for assumption 100 200 numbers. See, if you get such an error where net price must be greater than 0 even though you try defining it here, that means there is some condition added by somebody else in the server. You need not have to worry. Below in condition tables, please add PB00 as condition type. There you can provide the price. So similarly for the other one also, it is basic price. I'll discuss this condition, pricing condition. It's a separate topic. I'll discuss where I'll let you know how to define these things, how to create our condition record and so on. It's a lengthy topic. In fact, we'll have to fix some time where we can spend nearly 2 hours for that at a stretch with explanation and demonstration. So PO is created 22842 45000 22842 MIGO. I'll process this as well.
So earlier we had done it for 1. Now item, okay. If time expires, we'll connect back again. We have less than a minute. So line item 1, line item 2, I'm adding storage location.